Hello friends, in this video we are going to study about the properties of irrational numbers, then properties of order relation on real numbers, the square root of a negative numbers, and some examples in practice set 2.2 from the chapter of real numbers of maths paper first. Before starting to study the new concepts, we just recall what we studied in the previous video. In the previous video, we already studied about the representation of irrational numbers on number line. In that, we represent this root 2 and root 3, the irrational numbers on the number line. I hope you do the practice of it. Then we also studied about the proof of, say, the root 2 is an irrational number. आपण या रूट 2 हा इरेशनल नंबर आहे हे प्रूव्ह करण्यासाठी इनडायरेक्ट मेथडचा यूज केला होता आणि रूट 2 इज अन इरेशनल नंबर हे प्रूव्ह केलं होतं. याचा प्रूफ आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासलेला आहे. देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर. We studied that the decimal form of a irrational number is non-terminating and non-recurring type. Now we are going to study the properties of irrational numbers. Before that, first we show this 2 plus root 3 is an irrational number. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त रूट 2 रूट 3 हे इरेशनल नंबर आहेत हे कसं प्रूव्ह करता येतं याचे प्रूफ आपण इनडायरेक्ट मेथडनं दिलेले होते. आता या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला आपण हा प्रूफ पाहणार आहोत. पहा, द क्वेश्चन इज शो दॅट 2 प्लस रूट 3 इज अन इरेशनल नंबर. हिअर वी यूज the indirect method to prove this 2 plus root 3 is an irrational number. इनडायरेक्ट मेथडमध्ये आपण काय करतो तर आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्या उलट स्टेटमेंट आपण अज्युम करतो. पहा इथं आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे तर 2 प्लस रूट 3 इज अन इरेशनल नंबर हे आपल्याला इथं प्रूव्ह करायचं आहे. सो हिअर वी अज्युम दॅट सी लेट अस अज्युम this 2 plus root 3 is not an irrational number or it is a rational number, is not an irrational number, that is 2 plus root 3 is a rational number. आता हा इरेशनल नाही म्हणजे तो रॅशनल असला पाहिजे. therefore so we can represent it in the form of p upon q. सी कारण आपण कुठलाही रॅशनल नंबर p upon q फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, आपल्याला तो लिहिता येतो. therefore this 2 plus root 3 equals to p upon q and therefore this root 3 equals to p upon q. हे प्लस 2 आहे, साइड चेंज केल्यावर हे मायनस 2 होईल. this p upon q minus 2. Here in this equation, the RHS, that is right hand side, this is a rational number. See, p upon q is a rational number. This 2 is a rational number. That's why this total term p upon q minus 2 of RHS is a rational number. But we know that this root 3 is an irrational number. That is, in this equation, LHS is an irrational number and RHS is a rational number. It means that it occurs the contradiction. म्हणजे इथं विसंगती आली. That's why our assumption is wrong. तर काय अज्युम केले पहा आपण इथं this 2 plus root 3 is not an irrational number. जर हे wrong असेल तर 2 plus root 3 is an irrational number. This is true. Means आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं होतं ते या ठिकाणी ट्रू झालेलं आहे and hence we prove that this 2 plus root 3 is an irrational number. So here we write in this equation LHS is an irrational number and RHS, that is right hand side, is a rational number. So it occurs the contradiction.
अँड देअरफॉर आता आपण अज्युम केलेलं आहे नाही आणि त्याचं एक्सप्लेन करत असताना इथं कॉन्ट्रडिक्शन पर्यंत आलो आपण विसंगतीवर आलो. दॅट्स वाय देअरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉंग. तर रॉंग असेल काय अजूम केलं पहा 2 + √3 इज नॉट अन इरॅशनल नंबर हे आपण अज्युम केलं होतं. जर हे रॉंग असेल तर 2 + √3 इज अन इरॅशनल नंबर हे ट्रू होईल. देअरफॉर this 2 + √3 is not a rational number, but it is an irrational number. And hence proved. आणि आपल्याला हेच प्रूव्ह करायचं होतं ते प्रूव्ह झालेलं आहे. इथं सुद्धा आपण प्रूफची इनडायरेक्ट मेथड यूज केलेली आहे. पहा याच्या अगोदर पण √2 इज अन इरॅशनल नंबर हे प्रूव्ह करण्यासाठी सुद्धा आपण तिथं प्रूफची इनडायरेक्ट मेथडच यूज केलेली होती. नाव द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इरॅशनल numbers. Here the first property is addition or subtraction of a rational number with irrational number is also a irrational number. So here we write addition or subtraction of a rational number with irrational number is an irrational number. See, for example, आपण इथे एक example घेऊया. This 2 is a rational number. When we add this √2 is an irrational number in this rational number, then this 2 + √2 is an irrational number. म्हणजे पहा इथं आपण एक रॅशनल नंबर आणि इरॅशनल नंबरची ॲडिशन केलेली आहे. तर ही ॲडिशन जी आलेली आहे इट इज अन इरॅशनल नंबर. म्हणजे रॅशनल नंबर आणि इरॅशनल नंबरची ॲडिशन ही इरॅशनल नंबर असते. सेकंड आता सबट्रॅक्शन घेऊया इथं. दिस 3 इज अ रॅशनल नंबर. when we subtract this √2 or √3 the irrational number from this rational number, then we get the answer 3 minus √3. It is a irrational number. It means that when we subtract an irrational number from a rational number, then we get an irrational number. म्हणजे रॅशनल नंबर आणि इरॅशनल नंबरची सबट्रॅक्शन ही इरॅशनल नंबरच असते. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. देन multiplication, the second property is the multiplication or division of non-zero rational number with a rational number is also an irrational number. See, आता जसं आपण इथे एक्झाम्पल वरून आपण हे व्हेरीफाय केली होती प्रॉपर्टीज तशीच आपण इथे पण व्हेरीफाय करूया. ते मल्टिप्लिकेशन अगोदर मल्टिप्लिकेशन घेऊ ऑफ नॉन झिरो रॅशनल नंबर. सी दिस इज 2, इट इज अ रॅशनल नंबर. देन द मल्टिप्लिकेशन ऑफ नॉन झिरो, इट इज नॉन झिरो रॅशनल नंबर विथ इरॅशनल नंबर. सपोज दिस इज √2, आपण हा इरॅशनल नंबर √2 घेतला, याचा प्रॉडक्ट हा येईल 2√2 and this is an irrational number. So the product of the multiplication of a non-zero rational number with irrational number is also a irrational number. तर नॉन झिरो कशामुळं तर पहा, जर आपण याला झिरोला इरॅशनल नंबर मल्टिप्लाय केलं देन वी गेट द झिरो. इट इज अ रॅशनल नंबर. झिरोला इरॅशनल नंबरनं किंवा कुठल्याही नंबरनं मल्टिप्लाय केला तर आन्सर 0 मिळतं आणि हा रॅशनल नंबर होतो. दॅट्स वाय हिअर वी
take here it is given that this non-zero rational number, multiplication of non-zero rational number with irrational number is an irrational number. For example, this. Now the division, say 3 divide by root 2 root 3. आपण हे सोपे सोपे एक्झाम्पल घेऊन हे फक्त व्हेरीफाय करत आहोत. तुम्ही याच्यापेक्षा वेगळा कुठलाही इरॅशनल नंबर इथे घेतला तरी चालतो. आता इट इक्वल्स टू 3 upon root 2. This is an irrational number. It means that the division of non-zero rational number with irrational number is also an irrational number. This is the second property. Now the third property is, see, addition, subtraction, multiplication and division of two irrational numbers can be either a rational or irrational number. See, for example, आता याचे व्हेरिफिकेशन आपण करूया एक्झाम्पल वरनं. काय पा प्रॉपर्टी, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ऑफ टू इरॅशनल नंबर्स. दोन्ही इरॅशनल नंबर आहेत इथं. कॅन बी आयदर अरॅशनल, म्हणजे ते रॅशनल असू शकतं किंवा इरॅशनल असू शकते. फॉर एक्झाम्पल, से दिस 2 root 2 plus minus 2 root 2 equals to 0. Here these two numbers are irrational numbers and this is the addition of these two irrational number. It is a rational number. किंवा आता दुसरं एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. This root 2 plus this root 3. आता दोन्ही इरॅशनल नंबर्स आहेत. आता याची ऍडिशन आपण केली, याची ऍडिशन येईल रूट 2 प्लस रूट 3, म्हणजे ऍडिशन तीच राहील. इट इज अन इरॅशनल नंबर. आता इथं पाहिलं पहा, दोन इरॅशनल नंबरची ऍडिशन रॅशनल नंबर आहे. इथं दोन इरॅशनल नंबरची ऍडिशन ही इरॅशनलच आहे, म्हणजे दोन इरॅशनल नंबरची ऍडिशन, सबट्रॅक्शन मध्ये सुद्धा अगदी हेच, आणि सबट्रॅक्शन ही रॅशनल असू शकते किंवा इरॅशनल ही असू शकते. इट कॅन बी आयदर अ रॅशनल और इरॅशनल नंबर. आता मल्टिप्लिकेशनचं एक्झाम्पल पाहू. पहा, दिस 2 root 2 into root 2. These two numbers are irrational numbers. When we multiply this, or when we take the product of this, root 2 into root 2, this 2 into 2 equals to 4. Here the product of these two irrational numbers is a rational number. So it is rational. So it is rational number. It is irrational number. Then दुसरं एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. दिस root 2 into root 3. Here these two numbers are irrational numbers. When we multiply this root 2 by root 3, then we get this root 6. Here this is also an irrational number. आता या एक्झाम्पल मध्ये दोन इरॅशनल नंबरचा प्रॉडक्ट रॅशनल आलेला आहे, आणि या एक्झाम्पल मध्ये दोन इरॅशनल नंबरचा प्रॉडक्ट हा इरॅशनल आहे. सी, म्हणजेच दोन इरॅशनल नंबरचा प्रॉडक्ट हा आयदर रॅशनल असू शकतो किंवा ऑर इट इज अन इरॅशनल. रॅशनली असेल किंवा इरॅशनली असेल. जसं मल्टिप्लिकेशनचं आहे अगदी तसंच आपल्याला डिव्हिजनची एक्झाम्पल इथं घेता येतील. आता हे एक्झाम्पल घेत असताना जनरली आपण रूट 2 रूट 3 म्हणजे छोटे छोटे इरॅशनल नंबर घेतलेले आहेत. याच्यापेक्षा वेगळा कुठलाही इरॅशनल नंबर घेऊन तुम्हाला या प्रॉपर्टीज व्हेरीफाई करता येतात. हे सोपे एक्झाम्पल घेऊन आपण कन्सेप्ट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. या प्रॉपर्टीज तुम्ही लक्षात ठेवायच्या आहेत. Now the next concept is, or next point is the properties of order relation on
real numbers. See, if the first property is A and B are any two real numbers, see, then only one of the relations hold good. कुठले रिलेशन्स आहेत? That is A equals to B, or A is less than B, or A is greater than B. म्हणजे A आणि B या कोणत्याही दोन रिअल नंबर्स असतील, देन त्यांच्यामध्ये या खालील तिन्हीपैकी कुठलं तरी एकच रिलेशन असू शकतं. विच रिलेशन? दॅट इज A equals to B, or A is less than B, or A is greater than B. या तिन्हीपैकी कुठलंही एक रिलेशन याच्यामध्ये असू शकतं. देन the second property is if A is less than B and B is less than C, then A is less than C. If A is less than B, A B पेक्षा less आहे, and B is less than C, B C पेक्षा less आहे, then A is less than C. Then the third property is if A is less than B, then A plus C is less than B plus C. Either A is less than B. When we add the same real number to both these two sides, then the order relation is same. The order relation सेमच राहतं, कारण आपण इथं सेम नंबर दोन्ही साईडला ऍड केलेला आहे. Then the next property is if A is less than B and C is greater than 0, means C is a positive real number, then AC is less than BC. Then the A and B, if here A is less than B, if C is greater than 0, it means that when we multiply the real number by using the real number, that is positive real number, to both sides of this A and both sides of this relation, then we got the same relation, that is AC is less than BC. And if C is less than 0, it means that C is a negative number, then this relation becomes opposite. AC is greater than BC. AC is greater than BC. याच्यामध्ये तुम्ही एखादं साधं सोपं एक्झाम्पल घेऊन तुम्ही पाहू शकतात. कुठलाही दोन रिअल नंबर घ्या जिथे सुरुवातीचा नंबर, दिस नंबर इज लेस दॅन दिस सेकंड नंबर, and by multiplying a real number which is greater than 0, we can verify this relation, and by taking this third real number less than 0, that is negative real number, we can verify this relation also, that is AC is greater than BC. Now the next point is the square root of a negative number. See, we know that we know that this square of -3 equals to 9, square of 4, that is 4 square, equals to 16. See, if root 3 equals to x, then x square equals to 3, that is squaring both sides. See, now the square of this negative number is a positive real number. Square of positive number is also positive. Here this is square of root 3, it is also positive. It means that the square of any real number is always a non-negative real number. See, it is a non-negative, it means that it is a positive. It means that square is always a positive number. Now see, the square root of -5 square, the square of under root -5 equals to -5. Here the square of this number is negative, but we know that square of any number, square of negative or square of positive number is always positive, but here square of this number is negative, therefore it is not a real number. Therefore
under root -5 is not a real number, and hence or therefore square root of a negative real number, see this point, negative real number is not a real number. लक्षात ठेवा आहे, the square root of a negative real number is not a real number. It is not a real number. Now we are going to solve the examples in practice set 2.2. This is the first question. Show that 4 root 2 is an irrational number. Here we have to prove this by using indirect method. Indirect method, first we suppose that the opposite statement that which we have to prove, जे आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे त्याचे अपोजिट स्टेटमेंट आपण अज्युम करतो, सपोज करतो. पहा इथं काय प्रूव्ह करायचं आहे, we have to prove that 4 root 2 is an irrational number. So let us assume that 4 root 2 is not an irrational number. That is, or therefore 4 root 2 is a rational number. Irrational नाही म्हणजेच तो कसा असला पाहिजे, रॅशनल असला पाहिजे. So we can express this number in P upon Q form, because every rational number we can represent this in P upon Q form, and therefore this 4 root 2 equals to P upon Q, and therefore this root 2 equals to 4 into I side change केल्यावर divide by होईल, this 4 P upon 4 Q. Now in this equation the LHS is this root 2 is an irrational number, and RHS is this P upon Q is a rational number. We divide this by 4, this 4 is also a rational number. That's why this whole number, that is P upon 4Q, is a rational number. It means that in this equation the LHS is irrational number, and in the RHS it is a rational number, and that's why it occurs the contradiction. या ठिकाणी तर विसंगती येते, कारण याच्या LHS मध्ये इरॅशनल नंबर आहे आणि RHS ला इक्वल्स टू करून रॅशनल नंबर आलेला आहे. इरॅशनल नंबर आणि रॅशनल नंबर हे इक्वल असूच शकणार नाहीत, म्हणजेच इथं विसंगती येते, कॉन्ट्राडिक्शन येतं. आता इथं जर कॉन्ट्राडिक्शन येत असेल देन अवर अजम्पशन इज रॉंग. विच अजम्पशन इज दॅट हिअर वी अज्युम दॅट 4 root 2 इज नॉट अन इरॅशनल नंबर. जर हे रॉंग असेल तर 4 root 2 इज अन इरॅशनल नंबर हे ट्रू असलं पाहिजे. आपण इथं लिहूया, हिअर the LHS in the equation, in the above equation, is an irrational number and in RHS it is a rational number. So it occurs contradiction. And therefore our assumption is wrong. अज्युम लिहू शकतो आपण, सपोज लिहू शकतो. जर सपोज लिहिलं तर सपोजिशन लिहायचं. our assumption is wrong, and therefore as our assumption is wrong, then 4 root 2 is an irrational number. आणि हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं, त्यामुळे आपण इथं लिहूया हेन्स प्रूव्ड. अशा पद्धतीने आपण इनडायरेक्ट प्रूफचा, म्हणजे प्रूफ देण्याच्या ज्या दोन मेथड्स आहेत, डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट, त्या इनडायरेक्ट मेथडचा यूज करून आपण हे 4 root 2 इज अन इरॅशनल नंबर प्रूव्ह केलेला आहे. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज एक्झाम्पल नंबर सेकंड, टू प्रूव्ह दॅट 3 plus root 5 इज अन इरॅशनल नंबर. अशा टाईपचं एक्झाम्पल आपण एक्झाम्पलमध्ये सॉल्व्ह केलेलं आहे. हिअर वी ऑल्सो यूज द इनडायरेक्ट मेथड टू प्रूव्ह दिस स्टेटमेंट.
that is 3 plus root 5 is an irrational number. See, let us assume that 3 plus root 5 is not an irrational number, and therefore as it is not an irrational number, then it is a rational number. That is 3 plus root 5 is a rational number. Now when or if this is a rational number, then we can express this number in the form of P upon Q. Therefore we can express this number in the form of P upon Q, because P upon Q is the reducible form of the rational number, and we can express any rational number in the form of P upon Q. Therefore here we can write this 3 plus root 5 equals to P upon Q, and therefore this root 5 equals to P upon Q. हे plus 3 आहे, साइड चेंज केल्यावर हे -3 होईल. Here in the LHS it is an irrational number, and in RHS it is a rational number. It means that here in this equation irrational number is equals to the rational number, but it is not possible, or it is impossible. Therefore it occurs the contradiction. As it occurs the contradiction, our assumption is wrong. जर हे कॉन्ट्रडिक्टरी असेल तर आपलं assumption wrong असलं पाहिजे. काय अजून केलं होतं आपण पहा, this 3 plus root 5 is not an irrational number हे आपण assume केलंय, आणि हे assumption आपलं wrong आलेलं आहे. That's why 3 plus root 5 is an irrational number. So here we write, in LHS of the equation, above equation, it is an irrational number, and in RHS it is a rational number. Why? Because this P upon Q is a rational. When you subtract a rational number from the rational number, then we get a rational number. That's why P upon Q minus 3 is a rational number. Therefore it occurs the contradiction, and therefore our assumption is wrong. And therefore this 3 plus root 5 is an irrational number. And hence proved. म्हणजे अशा टाईपचे आपल्याला वेगवेगळे एक्झाम्पल घेऊन हे रॅशनल नंबर आहेत हे प्रूव्ह करता येईल.